So I'm gonna try to prank my dad today. I just made this. I didn't have a poster, so I connected 4 papers. It says honk to say happy birthday. I'm gonna try to put this behind his car. I hope it works. Like something smaller that doesn't stop. Hola guys, les voy a mostrar un nuevo remedio para el coronavirus. Miren, solo toman una naranja Damn, why you y going? y la huelen 7 veces. Después la meten en un vaso de agua y la ponen en la refri por 7 días. What? It's gonna go into cold. Después de que pasen los 7 días, ya el virus desapareció. Sigan la receta del doctor César Vidal y el virus se desaparecerá. Ahí les voy a enseñar your double chin. What is doing? Your double chin. The national anthem. Look down. Leave it all. What is doing? Damn, mine is bigger than yours. I just look. Look, mine is bigger, look. No, más te mira vos que a mí. Hi. ¿Ah? That was us. ¿Ya That was viste? straight. Other one. ¿Ya viste? Otro, mira. Who is that? Ay, la moto te hizo así, ¿Ya look. viste? Yo soy muy simpático, muy amable, pero la gente me sonríe. They probably see your car every single Saturday, man. They're like, Hey, what? ¿quién te dará mi carro, muchacha? I want to grab someone, pero no pude. Ahí está, mira, hasta así me hizo, ¿eh? Damn it. Ay, él quiere. ¿Para qué miras? Pero ella te ¿Para qué pitó. mires? ¿Ah? Ella te pitó. Pues sí. Papa. What the hell? Yeah, there's nothing. But it's like a big mancha. It's like a big mancha. What does that say? Por eso que me... Ustedes pusieron... What does that say, yeah? Honk to say happy birthday. All those people honking at you, that's the reason why. Oh my God, ustedes son locos. You like it? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.